and welcome. আমি ইনস্ট্রাক্টর আশা হক, Brilliancy Study Abroad এর সার্টিফাইড IELTS স্পেশালিস্ট। আজকের এই সেশন শুধুমাত্র একটি ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস নয়। This is the moment many students realize that IELTS reading is not difficult. It's decodable. Once you learn this decoding method, you will feel a level of control that becomes instantly addictive. IELTS reading section. 3টি প্যাসেজ, 40টি প্রশ্ন এবং 60 মিনিট সময়। যারা টেকনিক ছাড়া পড়ে তারা শেষের দিকে অ্যাংশিয়াস হয়ে যায়, কিন্তু যারা স্ট্র্যাটেজি ফলো করে দে মুভ থ্রু দ্য টেস্ট উইথ আ কাম, শার্প অ্যান্ড কনফিডেন্স। আজকের ক্লাস আপনার জন্য সেই কাম মাস্টারি এর ফার্স্ট আনলক, অ্যান্ড ওয়ান্স ইউ ফিল দিস কন্ট্রোল, একথা নিশ্চিত আপনি এই ক্লাসেস ছাড়া প্র্যাকটিস করতে চাইবেন না। ইউ উইল সি কোয়েশ্চেন্স লাইক ট্রু, ফলস, নট গিভেন, matching headings, multiple choice, sentence completion. Many students fear this, but the moment you understand the logic, you start enjoying them. Let me give you a taste of that enjoyment. The text is Global Warming Affects Arctic Wildlife. The text is Global warming affects Arctic wildlife. Now the question is, Arctic wildlife is decreasing due to global warming. The question is, Arctic wildlife is decreasing due to global warming. And what's the answer? It's true. Again, যদি আমরা যাই দেখতে পাবো টেক্সটটা ছিল এরকম যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এফেক্টস আর্কটিক ওয়াইল্ড লাইফ, অ্যান্ড কোয়েশ্চেন ছিল আর্কটিক ওয়াইল্ড লাইফ ইজ ডিক্রিজিং ডিউ টু গ্লোবাল ওয়ার্মিং, অ্যান্ড দ্য অ্যান্সার ইজ ট্রু। সিম্পল লজিক, ক্লিন alignment, zero confusion. When you experience this clarity repeatedly, your brain starts craving more. That is how IELTS reading becomes surprisingly addictive. Reading এর strongest superpowers হলো skimming এবং scanning. Skimming আপনাকে দেয় প্যাসেজের full map in seconds and scanning আপনাকে দেয় exact answer in moments. Imagine আপনি প্যাসেজ খুললেন, 10 থেকে 12 সেকেন্ডে পুরো স্ট্রাকচার বুঝে ফেললেন, তারপর প্রশ্ন দেখেই IELTS অটোমেটিক্যালি exact লাইনে চলে গেল। That feeling of accuracy, that speed, that control, এটাই স্টুডেন্টসদের এই ক্লাসেসের প্রতি এডিক্টেড করে। Example. The text is, by 2050 the sea levels are predicted to rise significantly. And the question is, when will sea levels rise? Again, text. By 2050 sea levels are predicted to rise significantly. And the question is, when will sea levels rise? And your brain instantly pulls 2050. And your brain instantly pulls what? 2050. It's not luck, it's technique, and it feels incredible. To perform like a high achiever in IELTS reading, instructions read with absolute precision, keywords highlight করুন, no exceptions. Passage skim করুন first always. Evidence ছাড়া answer নয়, panic নয়, pattern চিনুন। Brilliancy Study Abroad ensures that our students don't just learn, they master, because mastery creates confidence and confidence creates success. আজ আপনি শুধু কনসেপ্ট শোনেননি, আপনি your future progress আনলক করেছেন, and believe me, the upcoming sessions will introduce techniques so powerful যা অনেকের প্রিপারেশনের প্রথম দিকেই জানা উচিত ছিল। আমি আশা ব্রিলিয়েন্সের পক্ষ থেকে বলছি স্টে কানেক্টেড, কারণ IELTS এর রিডিং ডিকোড করার জার্নি এখনই শুরু হয়েছে। স্টে টিউনড উইথ ব্রিলিয়েন্সি।